Assalamu alaikum and welcome to Welfare Clinic. This is a special edition of Save Shoreditch campaign, and we're going to talk about how development affecting local communities and your neighborhood. And I have two guests with me today who I'm going to introduce who have significant knowledge in this particular field. My first guest is Glyn Robbins, who is a housing campaigner, lives locally and been involved in the community work for many years. Glyn, welcome to the show. Thanks, Holly. Morning. My second guest is a local councillor who's been very active in this particular campaign, Save Shoreditch, and I'm going to introduce him as a councillor for St Dunstan's ward in Tower Hamlets. Councillor Mahbub, welcome to the show. Assalamu alaikum. Thank you for having me here. No problem, welcome. Glyn, we're going to start off with you. What is Bishopsgate Goodsyard scheme for our viewers? Well, it's a massive redevelopment project. And people might know the area behind Shoreditch Station. It's 100 metres from Brick Lane, from the heart of the Bangladeshi community in Tower Hamlets. And this is a development site of public land that is the equivalent of 7.5 football pitches. So it is huge. And two giant property developers want to build a forest of tower blocks. It's going to look a little bit like that will plunge the area into shade. These are the shadows that will be cast by tower blocks that are the size of the gherkin. That's the boundary estate. So the implications for our community are enormous, and one of the issues that we're particularly concerned about as people campaigning against this development is that they want to build 1,300 homes on this site, but of those 1,300 homes, only 10% will be in any way defined as affordable. Now, this is coming from a property development company, Hammerson's, whose portfolio is worth £6.7 billion. And they're telling the people of the East End, and I should mention that the site actually straddles Hackney and Tower Hamlets. Hammerson's are telling the people of the East End that they can't afford, that it's not viable, in their words, to provide more than 10% affordable housing on this site, which incidentally is publicly owned. This is public land. So this is a scandalous development. There's lots of things that are wrong with it. Housing is one part of that. But I think what we need to do as a community is get involved in a campaign that says to the ultimate decision maker, and that's the mayor. But isn't development better for the local community or for local area? It generates the area, it generates employment. Those are the arguments will be thrown at you if developers was here today. Well, those are the arguments, but I don't think there's any evidence to support those arguments. I think anyone who's lived in Tower Hamlets for as long as I have remembers the beginnings of the Docklands redevelopment and all the things that we were told would benefit the local community as a result of that, and I haven't seen much evidence for those benefits. We don't see the jobs that are promised. We don't get the houses that are promised. All we get is the disruption of development. So I don't think those benefits are going to accrue to the local community. I think all we will see is a land grab, essentially. This is the City of London, the corporate city, the big business city, stamping down on Tower Hamlets and effectively driving people out of the area. That's what's going to happen as a result of this development. But what's wrong with this particular development? Why are you so against it? Well, as I've said, I think there's a real issue about the amount of affordable housing. I think there's real issues about the overdevelopment, as in multi-storey tower blocks in the middle of what is essentially a family area, an area that's part of a community, which will be plunged literally into shade by this. There's also issues about workspace. A lot, as you know, of small independent family-run businesses operate in this area around Shoreditch and Spitalfields and Brick Lane. They're going to get priced out because rents are going to go up, and what we'll end up with is the same kind of clone town developments that we see everywhere else, Starbucks, Pret-a-Manger and all the other big businesses that can afford the rents that are going to be charged in this scheme. Councillor Alam, if you listen to what Glyn have said, aren't you guys failing your residents by allowing those developments to take place? Okay. Firstly, we heard what Glyn has just said, and I will speak in Bengali for the viewers to understand who speaks in Bengali as well, and I'll try and use both language. Firstly, it was mainly decision banaiba Mayor Boris Johnson.
আমরা যতটুকু পাওয়ার আছে যতটুকু ক্যাপাসিটি আছে এটার বিরুদ্ধে বা এটার লাগি দাঁড়ানোর লাগি আমরা কাউন্সিলও লাস্ট একটা মিটিংও আমরা বোথ ক্রস পার্টি এক্সেপ্ট অবভিয়াসলি টরি তারা ছাড়া আমরা সবে একসাথে ওইটার এগেনস্টে আমরা কথা কইছি ভোট করছি এই ধরনের ডেভেলপমেন্টস আমরা ভারত এবার দিতাম নাই এটা কারণ হচ্ছে ভেরি রাইটলি গ্লিনে কইছেন যেটা আমরা একটু বুঝতে হইব যে এই এরিয়াটা আমরার জায়গাটা আমরার এবং তারা যে ডেভেলপ করা এটা আমরা বেনিফিট করা থাকি কমিউনিটির বেনিফিট করা থাকি যে ডেভেলপার হলো বেনিফিট ওইটা বেশি সো তারা কনসেন্ট্রেট করে যে হাউ তারা দে ক্যান মেক দ্য ম্যাক্সিমাম প্রফিট সো এই হিসাবে দেখা যায় নট দ্যাট এক হচ্ছে আমরা মাত্র 10% অফার করার এফোর্ডেবল ইভেন দ্যাট এফোর্ডেবল একবারে কতটুকু এফোর্ডেবল হইব স্টিল কোয়েশ্চেন মার্ক থাকার সেকেন্ডলি হয়েছে গিয়া যেহেতু এটা রেন্ট খুব হাই হইব হাই হওয়ার কারণে যারা লোকাল ব্যবসা আসুন এই ব্যবসা তারা মেনটেন করতে পারতেন না তখন এই ব্যবসা ওই চেঞ্জ হইয়া অন্যরা দেব If that development didn't take place, wouldn't that particular area be neglected? No, আমরা ডেভেলপমেন্ট hasn't that been neglected? So you got to understand this where আমরা the wording has to be right আমরা ডেভেলপমেন্টস or against নাই বা তারা কনসাল্ট করতা যে জায়গা ডেভেলপার ও জায়গার মানুষের রাইটস আছে টু নো এটা কিলা হইব But they would say they have done consultation. They haven't. That's the question. তারা এটা করছেন না আর আমরা যখন এটা কোয়েশ্চেন করেছি যদি তারা করতা কাউন্সিল রিপ্রেজেন্ট দ্য ভিউ অফ দ্য পিপল তখন এটা প্রমাণ করে হয়ে গেছে অলরেডি কাউন্সিলও যেহেতু ক্রস পার্টি সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে এটার এগেনস্টে ইন্ডিপেন্ডেন্ট গ্রুপ অ্যান্ড দ্য লেবার গ্রুপ বোথ পার্টি তারা এটার এগেনস্টে কইছেন ইজ বিকজ মেজরিটি পিপুল তারা কনসার্ন রেজ করছেন অ্যান্ড সাম পিপুল আসুন তারা জানরা না হাউ দিস উইল এফেক্ট এখন যে সময় আমরা একটু বুঝাইলাম আমরা রেজিডেন্টসে দেখাইলাম তারা আর ভেরি ইন শক যে এইরকম তারা নর্মালি পলিটিশিয়ানরে আমরা পাবলিক যারা পিপুল যারা মোরলেস ট্রাস্ট করেন সো তারা একটা ট্রাস্ট আসিল যে আমরা এটার ওভারলুক করব বাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড I still come to my questions or Glyn can answer it. If that development did not take place, what would happen with that particular area? Wouldn't that area be neglected just like it's been neglected probably for many years? It's not that we're against development, but we want development that benefits our local community, doesn't threaten it. This development threatens our local community. I would love to see the Goodsyard developed. I would love to see it being used to provide the things that our local community needs, like genuinely affordable housing, including council housing, like workspaces for small independent businesses. But local authorities are not allowed to borrow money, do they? Are they? Well, this is public land, so the most... But can the local authority develop themselves? Can they borrow money? Yes, they could. Absolutely they could. You know, borrowing money has never been cheaper than it is at the moment. So why is the local authorities not borrowing money, Councillor Alam, and making their own development? I mean, this is the question that we are asking. This is what we want to know. আমরা কেন পারতাম না and there is a way we can. And on top of this, I want to add this to you as well. আমরা শর্টেজ খালি এটার লাই কনসার্ন নাই যে ওভার ডেভেলপমেন্ট প্লাস শর্টেজের একটা ইতিহাস আছে যে ইতিহাসটা আমরা ধরতে পার এই ডেভেলপমেন্ট টোটালি আমরা ইতিহাসে ম্যানিশ একবার ওয়াইপ আউট কইলার সো ইটস এ রিচ খুব একটা স্ট্রং ইতিহাস শর্টেজের আছে যেটা আপনি আমি বা আমরা আগের জেনারেশনে জানরা অ্যান্ড এটাকে এমন ট্রান্সফর্ম করবো দ্য শর্টেজ উইল নেভার বি সিন এজ শর্টেজ again and এটা আমরা লাগে খুবই ক্ষতিকর হইব so as we have a Glyn who is expert in housing and he's done PhD on housing so আমরা যদি এরকম একটা আইডিয়াস নেই যে আমরা সকল লোকে মিললে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় তখন আমরা we can move in the right direction. Housing obviously a biggest issue is affecting especially residents of London as a whole. No, you mentioned normally there's this development giving you 10% of affordable homes. What is normally you would ask from a developer? What percentage of affordable homes would you ask for, and what is affordable actually? Well, both of those are very big questions that we probably don't have time to go into adequately now. I mean, we know for years that developers have been getting away with building homes that don't really meet the needs of our community. We've had more new homes built in this borough than anywhere else in Europe, but the waiting list for housing hasn't gone down, it's still at 20,000. So we need to stop what's happened in the past and have a new future based on housing for need, not greed.
And when it's public land, it should be public housing. It should be developed in the interests of the public. And I think it's important to emphasise that this is no longer a decision that's going to be made by our locally elected councillors like Councillor Mahbub. This decision is going to be taken almost individually by Mayor Boris Johnson, because although both Tower Hamlets and Hackney councils overwhelmingly voted against this scheme, it's been called in and Mayor Johnson will decide sometime in March, we think. Now, we need to build a campaign that says to Mayor Johnson that he can't give a leaving present to his friends in the city before he goes off to pursue his political career elsewhere, that will effectively kill our community around Brick Lane in Shoreditch and Spitalfields. We're coming to the end of the show. Is there a campaign against this development? And if so, how can people get involved and what role can they play? There's been a campaign going for years, but we're in the crux of the matter now. You know, time is running out. As I said, we think the decision will be taken in March. So we're asking people to get involved. This coming Sunday, the 17th of January, we're having a community consultation, a genuine consultation, that's being held from 12 noon at the St Hilda's Community Centre on Club Row. There'll be a public meeting from 4 p.m. We're inviting everybody, politicians from all parties, local community groups, to come along to St Hilda's this Sunday to tell us what they think should be built at Bishopsgate Goodsyard. Thank you, Glyn. Councillor Alam, what would you and your colleagues do now to make sure the views of the residents are heard by the Mayor of London? আমরা একটা অপরচুনিটি আছে লাইকলি যেটা গ্লিনে হইছুন এটা এখন ডিপেন্ড করে মেয়র বরিস জনসনের কাছে তো আমরা যে মার্চও একটা ডিসিশন হইব তখন যদি আমরা খুব বড় একটা নাম্বার লইয়া কমিউনিটি পিপল লইয়া ফ্রম অল সেক্টর সব কমিউনিটি মানুষের লইয়া আমরা যদি যাইতাম পারি মেয়রের অফিসও across the bridge. That's Mayor of London. Mayor of London is the সময় decision হইব and আমরা যদি একটা large number, I'm talking about thousands of us যদি আমরা তার অফিসে যাইতাম পারি এটা তান্ডে আবার চিন্তা করাইব যে এটা তান্ডে ইম্প্যাক্ট করতে পারে in the upcoming election. So যে আমরা মানুষের লাগি রিপ্রেজেন্ট করতে নাই তার রাইটস নাই আমরা কাছে সাপোর্ট পাওয়ার এই ধরনের একটা আওয়াজ আমরা তুলতে হইব আমরা কাছে পাওয়ার আছে এভরি ইয়ার আমরা কাছে পাওয়ার দেখায় এই পাওয়ারটা আমরা যদি ইউজ করি তো এই পাওয়ার ওয়ার্ক করে সো আমি আশা করবো যারা ভিউয়ার আসুন যে ইনভলভ হওয়ার লাগি একটা মিটিং আছে সানডে ওটাত আওয়ার লাগি আমরা ডাইরেক্টলি কন্ট্যাক্ট করার লাগি আদার কাউন্সিলরসগুলোর কন্ট্যাক্ট করার লাগি এবং এই মার্চও যেটা আমরা প্ল্যান করলাম যে আমরা উইল ওয়াক ওভার দ্য ব্রিজ টাওয়ার ব্রিজ আমরা একটা যাইমু টু শো দ্য কান্ট্রি টু শো দ্য পলিটিশিয়ান যে আমরা কথা না শুনলে আমরা টাইম আয় আমরা এটারে জবাব দেওয়ার আর একটা টাইম আমরা মেইত আছে সো আমার দৃঢ় বিশ্বাস যদি আমরা ইউনাইট হইয়া আমরা চিন্তা করি উই ক্যান স্টপ দিস এটা এরকম না যে তার এক্সট্রিমলি ওয়ান পাওয়ার না হিজ পাওয়ার ইজ আস আর আমরা যদি দেখাইতাম পারি আওয়ার পাওয়ার দেন আই এম শিওর দ্যাট উইল শেক হিম আর আমরা আশা করবো যারা আরও মেয়রাল ক্যান্ডিডেট আসুন যেমন জজ গ্যালোয়ে আসুন সাদিক খান আসুন তারা ভিউ তারা কতটুকু এটার বিরুদ্ধে কতটুকু এটা সম্বন্ধে কথা কইরা এটাও আমরা তারা অ্যাকাউন্ট করতাম হইব এটাও আমরা টাইম টু টাইম যে সময় তারা ক্যাম্পেইনিং আইবা when they knock on our door let's ask those mayoral candidate what do they think of this আমরা এই একটা সুন্দর ওপেন জায়গারে তারা একটা জেলখানা লাগান বানাইতা আর আবার তারারে আমরা সাপোর্ট করতাম and if they don't say anything against this then we will question that so আমার কাছে লাগে I don't need to say more but এটা ছায়া যেটা যে শ্যাডো যেটা পড়বো it's like আমরা এই দেশে রোদের একটা সমস্যা we don't get enough sunlight and যারা থাকবা those who will live around this তারা কোনো সানলাইটটা দেখতা নাই so it will be like a dark age if I may say so আমরা really seriously নিতে হইব and I am there I'm sure you're part of you will support this and we are all supporting and working against this development. Thank you very much gentlemen coming to the show. I wish you all the best with your campaign. No doubt many residents after watching this show will get involved and want to know more about what is happening because it's clearly going to affect the lives of individuals and their families and their future generation to come. So once again, thank you for coming to the show. I hope you'll get involved, you'll give your views and hopefully we can achieve something for the community and the next generation. Thank you very much for watching this special show.